lẹ́yìn ikú àwọn àgbà olóyè ti Ògoni mẹ́rin ní ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún ọdún 1994 iléeṣẹ́ ológun ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan ni ajìjàgbara Ken Saro Wiwa pẹ̀lú àwọn mẹ́jọ yòókù látàrí bí àwọn àgbààgbà Ògoni náà ṣe kú ikú tí ó burú jáì. Ṣáájú ìtìmọ́lé Saro Wiwa àti àwọn mẹ́jọ yòókù, Saro Wiwa jẹ́ olùjà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti ajìjàgbara fún ẹ̀tọ́ àwọn Ògoni. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ ní ọdún 1990 látàrí àìbìkítà ìjọba sí ètò àyíká wọn, eléyìí tí epo rọ̀bì ti bàjẹ́. Ó wà lára àwọn ẹni àkọ́kọ́ fún ẹgbẹ́ ajìjàgbara Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP). Ẹgbẹ́ ni a yà sọ́tọ̀ fún ẹ̀dùn ọkàn àwọn ènìyàn sí ìjọba àti sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tí ó wà ní ìlú wọn. Lára ohun tí wọ́n ń béèrè fún ni níní ẹ̀tọ́ sí ara èrè eléyìí tí epo rọ̀bì tí ó wà láyìíká wọn mú wọlé, wíwá ojútùú sí àyíká àti ilẹ̀ wọn eléyìí tí epo rọ̀bì ti sàn káàkiri tí ó sì dẹ́kun wọn láti lè gbìn tàbí mu omi. Kódà ojú ọjọ́ wọn máa ń dúdú sáà ní gbogbo ìgbà ni. Wọ́n fi eléyìí ṣọwọ́ sí ìjọba àti iléeṣẹ́ tí ń rí sí ètò epo rọ̀bì Royal Dutch Shell, eléyìí tí ó wá láti òkè òkun láti wá mójútó epo rọ̀bì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Látàrí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn rẹ̀ eléyìí tí ó ṣe, iléeṣẹ́ ológun ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti Ken Saro Wiwa mọ́lé ní ọdún 1992. Ní ọdún 1993, ó darí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn tí irú rẹ̀ kò fẹ́ wáyé rí ní ẹkùn Niger Delta, níbi tí àwọn ènìyàn tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún ti ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn káàkiri ẹkùn náà. Ṣáájú ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn náà, iléeṣẹ́ ológun ti kì í nílò wípé kò gbọdọ̀ sí ohun tí ó jọmọ́ ìwọ́de yálà ó ní àlàáfíà tàbí kò ní. Kódà wọn kì í nílò wípé irú ìwọ́de bẹ́ẹ̀ yóò bá ẹ̀sùn ìfẹ́ fìdítẹ̀ gbàjọba wá. All the villages that ended up, most of leadership that was part of this game was being arrested, and the security forces are out doing just that. Ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn náà ní agbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn olóyè ọ̀jẹ̀ àgbà tí Ògoni mẹ́rin fi gbẹ́mìí mì. Àwọn olóyè mẹ́rin ọ̀hún ni àwọn afẹ̀hónúhàn náà fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ìdàgbàsókè ẹkùn náà tí wọ́n sì ń gba owó sí àpò eléyìí tí ó tọ́ sí àwọn ará ìlú. Ṣáájú ikú àwọn olóyè mẹ́rin ọ̀hún, Saro Wiwa bẹ̀bẹ̀ láti lè gúnlẹ̀ sí Ògoni, ṣùgbọ́n tí àwọn ológun kọ̀ láti lè wọ ìlú nítorí wọ́n rò wípé ó lè domi àlàáfíà ìbẹ̀rù. Wọ́n gan ni Ken Saro Wiwa tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kàn wípé ó tì wọ́n lẹ́yìn gbàgbà láti gbẹ̀mí àwọn àgbààgbà mẹ́rin ọ̀hún. Àwọn àgbà mẹ́rin tí wọ́n dẹ̀mí wọn légbodò ọ̀hún ni Abat Badio, ẹni tí ó ti fìgbà kan rí jẹ́ kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ Rivers, Edward Kobani, òun náà ti fìgbà kan jẹ́ rí kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ Rivers, Samuel àti Theophilus Orage. Àwọn ni àwọn èèyàn fi àdá àti onírúurú ohun kan sápa. Meanwhile, he's equally using that one as a signal to attract other youth that this is the center point they are looking for. And within a very short time, the whole of this place was occupied and dominated by the youth. They attacked here, crashed into the house, lay hold of all the occupants. Baddies ran through this road. Albert Baddies got out and ran along this road get down into that market you saw. And on getting closer to the market, he entered into a man's house, trying to seek abode and protection there. Then the man that is just newly arrested, which I'm going to show to you in the camp now, got ahead of him and pushing back to the crowd. And he was hacked down, match-fed, cut with bottles. And at the end, somebody came from behind with this type of glove you are seeing and smashed it on his head. That was how Badi died. Then Kubani, one other youth that we have just arrested, is in my camp now, held him by the neck and said, "Are you Kubani?" And he slapped him. And then the other boy that is still at life. Now you know this iron rig shot. He held it and then hammered it onto Kubani's head. And then the teeth of the rig sank into his brain. And that was the immediate action that actually terminated his life. Orage Jr. was killed along this road. Come and see. Was killed along this road. Somewhere down there. And what happened was that Kobani, Badi, and Orage Jr., they were gathered together somewhere down there. They were put in a truck, this cat, and pushed down. On getting to a certain place, they now came back to organize for another pushing of a B2 car. Push it down there. Then they now arrange the cops inside. Arrange the big log also into the B2s, put petrol, and set it ablaze. If you look very carefully at the police station, very near my camp, you will see one small B2s there that has been collapsed by fire. It was inside that B2
that the three of them were kept and burnt into ashes. The other Oragi senior was let loose somewhere, and he was to go home. That was to Boom. And in between here and Boom, there is a Lewi community where he was caught, killed, and something mysterious happened to Oragi. He was not burnt, but something worse than burning happened, and he vanished in that village. It is as bad as that, and the minute that owns this palace is still around. You are aware that about 3 escaped into his shrine. They honor and respect the Juju more than the church. If you run into the church in Ogoni land seeking protection from God, they'll kill you. But if you are able to run into a Juju shrine, to a shrine, you are safe. Alaji Kubani and one chief ran into that shrine. And this is the place where these people escaped and got inside here, and they had protection of this shrine. They will have been killed, but because they so much believe in shrine, that if they kill anybody that has come here in the protection of shrine, they are likely to have the wrath of shrines there. So they were saved. Gbígbẹ̀mí àwọn àgbààgbà yìí dàbí àjọmọ̀ eléyìí tí ó yàtọ̀ sí sábàbí, ṣùgbọ́n Saro Wiwa ní tiẹ̀ kò mọ ìpinnu àwọn ènìyàn sí ìpànìyàn náà. Kódà iléeṣẹ́ ológun kò gbà á láyè láti wọ Ògoni lọ́jọ́ tí làásìgbò náà bẹ́ sílẹ̀. Lẹ́yìn ikú àwọn àgbààgbà mẹ́rin yìí, iléeṣẹ́ ológun ti ìṣèjọba ti General Sani Abacha gan ni Ken Saro Wiwa tí wọ́n sì fẹ̀sùn ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ènìyàn eléyìí tí ó yọrí sí ẹ̀mí àwọn olóyè ọ̀hún. Number OCDT/PH/1/95 between the Federal Republic of Nigeria and the Ken Saro Wiwa led to meet Dr. Barine Nubarikuba, John Fenum, and Baribo Bell. Saro Wiwa jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn náà tí òun kò sì sí níbi ìpàdé àwọn àgbààgbà náà tí ó wáyé ní Gioko, tí òun sì máa ń fọn rere ní gbogbo ìgbà nínú ìwọ́de òun wípé òun lòdì sí irú ìwà bẹ́ẹ̀, tí òun sì máa ń ké tantan ní gbogbo ìgbà wípé ìwọ́de òun ìwọ́de alálàáfíà ni, tí ó sì koro ojú sí irú ìwà eléyìí tí àwọn èèyàn rẹ̀ wò, tí ó sì rán wọn létí bí òun ti máa ń kéde ìwọ́de ìfẹ̀hónú alálàáfíà nìkan. Indigenous people have been cheated through laws such as are operated in Nigeria today, through political marginalization. They have driven certain people to death. In recovering the money that has been stolen from us, I do not want any blood spilt, not of an Ogoni man, not of any strangers amongst us. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win. Ṣùgbọ́n General Sani Abacha rí ohun dìmú láti lè fi òpin sí pákánleke àti ìfẹ̀hónúhàn ti ẹgbẹ́ mọ́sọ̀ káàkiri, tí wọ́n sì rí ohun dìmú láti lè kan apá Ken Saro Wiwa àti àwọn ènìyàn rẹ̀ eléyìí tí ó ti gbilẹ̀ tí ó sì lókìkí káàkiri àgbáyé. Kódà àjọ àgbáyé mọ ẹni tí ó ń jẹ́ Ken Saro Wiwa nígbà náà. Wọ́n ti Ken Saro Wiwa pẹ̀lú àwọn 14 kan mọ́ ẹ̀wọ̀n fún ọdún kan gbáko láì rí ẹ̀rí tí ó dájú láti fi gbẹ̀mí rẹ̀. Agbẹjọ́rò rẹ̀ Fẹ́mi Fálànà tilẹ̀ kọ̀wé sọ wípé òun kò ṣe mọ́ látàrí bí ẹjọ́ náà ṣe ń lọ lọ́nà àìtọ́. The state has decided to ensure that the accused persons are convicted at all costs. And I want my friend to appreciate that it is Ken Saro Wiwa today. It can be anybody's turn tomorrow. It was Adeola yesterday. It's Obasanjo and Yar'Adua today. Can be anybody's turn. The greatest respect, sir. I humbly apply to withdraw from further representation of the fourth accused person in this. The tribunal is not surprised at the action of this bunch of defense counsels. They have right from the beginning of this case, have no intention of carrying on this case to its logical conclusion. Do you have anything to say pertaining to this issue as the council of law calling for? Wọ́n tilẹ̀ jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé Abacha ni ó wà nínú yàrá rẹ̀ dájọ́ tí àwọn adájọ́ sì ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ. Wọ́n kó àwọn ẹlẹ́rìí wá láti wá jẹ́rìí wípé Saro Wiwa ni ó ṣètò gbígbẹ̀mí àwọn àgbààgbà náà. Nígbà tí wọ́n rí ẹ̀rí tí ó tọ́ lójú wọn, wọ́n dájọ́ ikú fún Ken Saro Wiwa ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kọkànlá ọdún 1995 tí iléeṣẹ́ ológun sì fòǹtẹ̀ lù ní kíákíá láti gbẹ̀mí wọn. There is no possibility whatsoever. I or Mossad could never have planned any such action, and I will forever disavow it, no matter what any forum decides upon.
appeal to you, my Lord, for only one thing. The Ogoni people have suffered tremendously in this country. They have made tremendous contributions to this country. Niger Delta itself is in serious trouble. We need every assistance that we can get. wọ́n wá wọn lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ti Port Harcourt níbi tí wọn yóò ti yẹgi fún wọn. wọ́n tilẹ̀ fẹ́ gbẹ̀mí wọn ní kíákíá ṣùgbọ́n wọ́n ní láti dúró ọjọ́ méjì kí wọ́n bá lè kọ́ gáló níbi tí wọn yóò ti yẹgi fún wọn. kódà wọ́n fi bàálù gbé àwọn tí yóò yẹgi fún wọn láti Sokoto wá sí Port Harcourt. lẹ́yìn ìdájọ́ ní ọjọ́ náà wọ́n tilẹ̀ gbé pósí 9 wọ ọgbà ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú èrò wípé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ Ọlọ́run nípè lọ́jọ́ náà ní kíákíá. ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kọkànlá ọdún 1995 Saro Wiwa àti àwọn mẹ́jọ yòókù ni wọ́n darí lọ sí Gálò níbi tí wọn yóò ti yẹgi fún wọn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n darí wọn lọ sí yàrá kan tí wọ́n sì so ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ wọn. Saro Wiwa ni wọ́n kọ́kọ́ fokùn sí lọ́rùn kí wọ́n tó yẹgi fún un. ọ̀rọ̀ ìkẹyìn rẹ̀ ni wípé Ọlọ́run gba ẹ̀mí mi sọ́dọ̀, ìjà sì ń tẹ̀ síwájú. wọ́n yẹgi fún un lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò jẹ́ Ọlọ́run nípè tí ó sì ń já pútẹ́ àfi ìgbà tí wọ́n gbìyànjú lẹ́ẹ̀márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kí ó tó dágbére fún ayé wípé ó dìgbò ṣe. báyìí ni wọ́n ṣe gbẹ̀mí Ken Saro Wiwa àti àwọn mẹ́jọ yòókù. lẹ́yìn ikú wọn àwọn méjì tí wọ́n jẹ́rìí èké sí nígbà ìgbẹ́jọ́ padà wá láti wá tọrọ ìdáríjìn tí wọ́n sì wí pé Abacha ṣèlérí àti fún àwọn ní òbítíbitì owó àti iṣẹ́ sí iléeṣẹ́ Shell tí àwọn bá lè jẹ́rìí èké sí Ken Saro Wiwa àti àwọn yòókù tí wọ́n sì tọrọ ìdáríjìn. awuyewuye tàn káàkiri àgbáyé nípa ikú Ken Saro Wiwa àti àwọn yòókù. kódà àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn yọwọ́ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí ikú Saro Wiwa àti àwọn yòókù bíi àjọ àgbáyé United Nations, European Union. kódà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pe aṣojú rẹ̀ láti padà bọ̀ wá sílé tí wọ́n sì fòfin de ìrìn àjò sílùú Amẹ́ríkà àwọn òṣìṣẹ́ ológun ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè United Kingdom náà ránṣẹ́ pé aṣojú wọn sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nelson Mandela, ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa nígbà náà tilẹ̀ ké tantan láti lé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kúrò nínú ẹgbẹ́ Commonwealth tí ààrẹ Mugabe náà sì fọwọ́ sí. ṣùgbọ́n àjọ Commonwealth ní kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ rọ́kún sílé fún sáà díẹ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. ní ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún 2025 ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu dáríjìn Ken Saro Wiwa tí ó sì fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ti jáde láyé. Furthermore, I also confer posthumous national honor on Ken Saro Wiwa, CON. He was the leader of Ogoni 9 with his fellow travelers, Sunday Dopi, OON, Noduemo, OON, Daniel Boko, OON, Paul Levera, OON, Felix Owete, OON, Barbara, OON, Barian Cobel, OON, John Coupen, OON. I shall also be exercising my prerogative of mercy under the prerogative of mercy to grant these national heroes a full pardon.